Shalom, good evening. This is TV7 Israel News, broadcast to you from Jerusalem, and in today's top stories. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu pledges to fight on until total victory is achieved over Hamas. Israeli Defense Minister Yoav Gallant emphasizes that unless a diplomatic arrangement is reached for Lebanon, the IDF will ensure the implementation of UN Security Council Resolution 1701 by force. The RGC reiterates its pledge to strike Israel at a time and place of its choosing. Jerusalem will do everything in its power to ensure that all of the 109 hostages who remain in Hamas captivity, both the living and those murdered by the Islamist terror group, will be returned home to Israel. In a press briefing, IDF spokesman Rear Admiral Daniel Hagari further emphasized that the IDF Intelligence Directorate, in close collaboration with the ISA or Shin Bet and the headquarters of the abducted and missing, working around the clock to ensure a desired outcome of retrieving all hostages back to Israel. Admiral Hagari stressed, however, that the IDF persistently prepares options for the political echelon in Jerusalem and will act in accordance with any directives given. אני לא אתייחס לפרטי המשא ומתן. התפקיד שלנו של צה"ל הוא אחד. לייצר לדרג המדיני את כל החלופות הביטחוניות, את כולם. ולהיות יצירתיים ונחושים בעניין הזה. לצד הדבר הזה אנחנו צריכים לאפשר לדרג המדיני את מרחב ההחלטה. אנחנו נדע לממש כל החלטה שהדרג המדיני יקבל. אנחנו מחזיקים מידע באמן, שב"כ, מפקדת החטופים והנעדרים. המידע הזה, התפקיד שלו, לבנות לנו תמונה כדי שנוכל לדעת כמה שאנחנו יכולים. עוד חיים, מי מת, איפה, בכל רחבי הרצועה. הפעולה הזאת לאיסוף מודיעין היא גם מצריכה מבצעים לאיסוף מודיעין. לצד הדבר הזה, אנחנו לא מפסיקים לנסות לייצר הזדמנויות כדי לחלץ חטופים בחיים וחללים חטופים כמו שעשינו הלילה. Meanwhile, along the northern front, the IDF has risen on the escalation dominance ladder versus Hezbollah, with the Iranian proxy launching over 200 rockets, anti-tank missiles, and unmanned aerial vehicles toward Israel over the course of the past 24 hours alone. In contrast, the IDF conducted for a second day in a row strikes against high-value Hezbollah targets in the Bekaa Valley, destroying large quantities of Hezbollah's strategic munitions. Meanwhile, at the 36th Division, which is situated along the Lebanese front, Israeli Defense Minister Yoav Gallant held a situation assessment, after which he stressed to the division and brigade commanders present that Israel is shifting its attention from the Gaza Strip northward toward Lebanon. ראשית, מרכז הכובד שלנו נע מדרום לצפון. אנחנו בשינוי הדרגתי. יש לנו עוד משימות בדרום, יש לנו חטופים. אנחנו צריכים להביא אותם. אנחנו מנהלים על זה משא ומתן, ואני מאמין שאנחנו נצליח להגיע לתוצאות. זה דבר מאוד מאוד חשוב. אבל במקביל אנחנו מסתכלים על התוקפנות של חיזבאללה. כל לילה תוקפים, גם בגזרת האוגדה וגם בתקיפות עמוקות שעשינו הלילה במרחב בעלבק, בבקעה בכלל, על מחסני אמל"ח שהתפוצצו שם עם תחמושת איכותית. כל הדברים האלה זה פעולות שהן מצד אחד שגרת הלחימה, מצד שני הכנה לכל דבר שיכול לקרות. מדוע? מפני שאנחנו רוצים להחזיר את התושבים צפונה. אנחנו רוצים להחזיר אותם בביטחון. אם תיפתח הדרך לעשות את זה בהסדרה, נעשה את זה בהסדרה. אם לא תיפתח הדרך הזאת, נפתח אותה. קדימה. וזו משימה שלכם. בהתחלה של מערכי האש והמודיעין, ולאחר מכן המערכים של הכוחות המתמרנים. Jerusalem's top defense official went on to highlight Israel's qualitative edge over its enemies, which are expected to face the deceptive maneuvers and overwhelming firepower of the IDF in concert with the other arms of Israel's defense establishment. האויבים שלנו נלחמים עד מוות, זה תמיד היה ככה.
הוא מוכן למות בעמדות. כולם, חיזבאללה, חמאס, כל אחד. אבל בקרב העיקש הזה, אם אתה מוציא אותו משיווי משקל, הוא לא יודע מה לעשות. זה הסיפור. זאת אומרת, אם אתה בא בכיוון הצפוי, כמו שהאויב צופה שאתה תגיע, אתה תשלם מחיר, הוא ישלם מחיר, אני מניח שנכריע אותו בסוף. אם אתה מגיע בכיוון אחר, במחשבה אחרת, בתחבולה נכונה, כל העסק יוצא משיווי המשקל, יש לנו זה הוכחות לאורך שנים. לכן, מרכז העניין זה מצד אחד נחישות והתמדה ודבקות במשימה כשאתה נלחם, מצד שני לחפש כל הזמן את הדבר הבא, ויש לנו יתרונות גדולים על האויב בכל מיני נושאים שהם משרתים אותנו על מנת ליצור את התחבולה. ואנחנו מחויבים להשיג את המטרות שלנו. Meanwhile, the Islamic Revolutionary Guards Corps spokesman Mohammad Naini, in a press briefing, reiterated Tehran's pledge to attack Israel, claiming that the United States and Israel are both afraid of the Islamic Republic of Iran. زمان در اختیار ماست و ممکن است دوره انتظار از پاسخ طولانی تر بشه. فعلا صهیونیست‌ها در ترس ناشی از دوره انتظار و ابعاد حمله احتمال ایران و جبهه مقاومت در بی‌تعادلی باید به سر ببرن. ممکن است پاسخ ایران هم تکرار عملیات‌های گذشته نباشه. کیفیت پاسخ، سناریوها، ابزارها همیشه یکسان نیست. Despite being far inferior on all accounts, the Ayatollah regime has yet to pay any real toll for its belligerent activities throughout the Middle East and beyond, seemingly bolstering its confidence vis-à-vis the United States and its allies and partners throughout the region. Moreover, according to two intelligence sources, the Islamic Republic had recently instructed its proxies in Yemen, Iraq, as well as in Syria to prepare for an uptick of attacks against bases housing U.S. service members and other American assets throughout the Mideast. Meanwhile, at the Pentagon, Press Secretary Major General Pat Ryder highlighted that the United States continues to closely monitor the volatile region. Separately, the Department of Defense continues to closely monitor the situation in the Middle East and take steps to mitigate the possibility of regional escalation by Iran or its proxies. The department's recent adjustments to the U.S. military posture in the region have enabled us to bolster U.S. force protection, increase support for the defense of Israel, and to ensure the United States is prepared to respond to various contingencies. As you've heard us say previously, we remain intently focused on de-escalating tensions in the region while also remaining focused on securing a ceasefire as part of a hostage deal to bring all of the hostages home and to end the war in Gaza. General Ryder further responded to a question regarding an expected timeline for the American deployment in the CENTCOM area of responsibility, which includes the Greater Middle East and the eastern part of North Africa. Well, as you know, we're not going to talk about operational timelines. We will preserve flexibility as we always do. And again, we'll stay focused on the operational objectives that I highlighted. We've had a significant force presence in the Middle East for a very long time, upwards of 30,000 plus U.S. forces operating with partners throughout the region, and I don't foresee that changing anytime soon. Turning to the Qatari capital of Doha, where U.S. Secretary of State Antony Blinken concluded his regional trip, that after holding an extensive meeting with Qatari State Minister Mohammed bin Abdulaziz Al Hulaifi prior to his departure, Washington's top diplomat reiterated that Israel had accepted Washington's proposed outline for a hostage release deal, while further stressing the urgency, once again, for Hamas to accept the deal on the table. Israel has now accepted that proposal. I heard that directly from Prime Minister Netanyahu yesterday. And we hope and expect that Hamas will do the same. On the fierce urgency of now. This needs to get done, and it needs to get done in the days ahead, and we will do everything possible
to get it across the finish line. Meanwhile, in Jerusalem, Prime Minister Benjamin Netanyahu, in a conversation with both members of the Tikva Forum as well as the Gvura Forum of bereaved families, reasserted his promise that their loved ones will not have fallen in vain and that Israel will continue to fight until total victory is achieved over Hamas. לחסל את החמאס ולהשיג ניצחון, ואגב, אנחנו מתקרבים לזה צעד אחר צעד. זאת אומרת, אם לפני 3 חודשים, לפני שנכנסנו לרפיח, היו אלה שאמרו שאין מה לעשות, ויש הרבה מה לעשות, בינתיים סיכלנו את דף וגם מפקדים אחרים, תפסנו את ציר פילדלפי, תפסנו את מעבר רפיח, אנחנו עם כל הכוח כדי לפרק את שלטון החמאס ולחסל את היכולת הצבאית שלהם, וזה מתקדם. והדבר השני הוא שאנחנו גם במקביל עושים מאמץ להחזיר את החטופים בתנאים שיאפשרו את מקסום מספר החטופים המשוחררים בשלב הראשון. אני אומר את זה בצורה ברורה, זה יעד שאני הצבתי, אבל הדבר הנוסף הוא לשמר את הנכסים הביטחוניים האסטרטגיים שלנו מול לחצים גדולים, מבית ומן החוץ, ואנחנו עומדים בזה. Thank you for watching TV7 Israel News. I'd like to encourage you as ever, keep praying for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. I'm Jonathan Essen, wishing you an Erev Mevorach veBatuach, and God willing, we'll see you during our upcoming TV7 Israel updates. Until then, Shalom from Jerusalem.